ക്ലയന്റിന്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് 3 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പഴയതിൽ നിന്നും. And പണ്ട് 4 attempts ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് 10 years back it was 4 attempts. Now it is എത്ര attempts ആയി? 8.4 attempts to get the attention of buyer. എന്ത് ബിസിനസ് ആണെന്നുള്ള I don't mind. Okay. Now tactical approach. Now what are we tactical, right? What is tactical? To get the immediate sale, right? And that is called what? Harder and harder and harder and harder. അതാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? No. I don't want to work harder. I want to work what? Work smarter. That is strategic approach. Strategic approach. Work hard. ഒരാളെ കൊണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്രയോ പറ്റും അല്ലേ? We have unlimited potential, but that potential comes into strategy when you use. നമ്മൾ യൂസ് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്.